Hi, book lover. Welcome to Maktaba Digitali, your library, our library. It's all about finding the reading culture. We are streets accredited and corporate certified. My name is MD Njiru, the artist. So, welcome. Today's video is how to choose a book. It's part of the video series on how to form a reading culture. So, how do you go about choosing a book? So, before I jump right in, I will give a short story. I don't know if even to call it a story. Growing up, I used to remember, or I still remember. I remember things that happened when I was maybe 3 years, part 4 years, 5 years. Then I used to think that everybody remembers vitu hivyo. So I used to tell people vitu ziliniapenia maybe niko 4 years. People like, ai, wewe unakumbuka aje hizo vitu? Even when I share with my family vitu zingine, they're like, no, 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 you are just 4. Unakumbuka aje? Ama nani alikwambia? I'm like, no, nakumbuka. So I used to think everybody hukumbuka vitu from that young age, but I realized that not all people hukumbuka everything, yani details hivyo. Also pia nikaongea na watu wengine nikakuta pia kuna watu wengine pia hukumbuka vitu sasa zaidi than venye nilikuwa na expect. Unakuta hata unakumbuka zaidi, yeah. So that also tags na today's topic ya how to choose a book. When I was starting this channel, I made this assumption that curiosity do drive reading, because my reading initially was curiosity driven. Like, I won't say that. I think what led me into reading hiyo kutaka tu kutaka kujua. Maybe it's knowing for the sake of knowing, I'm not sure, but at that time nilikuwa tu napenda tu kujua kutoka kitambo, so maybe ikafanya ni form a reading culture. I'm not sure. I'm still searching nijue how I ended up having that reading habit. So hata nikitengeneza video, most of the videos nikuwa tajanga tu book, nataja book fulani, nikileta guest namuuliza maswali, nataka ataje tu books, and I'm like, audience wangu akisikia book fulani imetajwa, ataenda achukue book. So that has been my assumption all along. Unaona, that has been my assumption all along, like, mtu atakuwa curious asikie book fulani ilitajwa, si anaipika aone book fulani inasemaje. Hata sometimes I don't go into details maybe hata the reason why sijafanya book reviews, I don't go into details kusema book fulani iko hivi na hivi na hivi. Nataja tu book fulani and mse fulani atakuwa curious, afu the audience will be, you the audience, you the book lover, you'll be curious and grab the book. But realize that not everybody is curious in that manner in terms of reading. Yeah, naturally people are curious, but not everyone is curious enough atasema, let me grab a book. Unaona? So that said, nikajaribu kukuja hapo na how to choose a book. Nikajaribu kutafuta points but bado hazikuji, because most of these points are curiosity driven. Unaona, most of these points are curiosity driven. Like, number one, how to choose a book. Be curious. Number one, be curious. Like, I remember watching videos za nani anitangwaji David Goggins. Kuna video fulani ilikuwa na trend to social media, ako shirtless hapo, unaona, sijui anakimbia amebeba mabag, unaona. Then kidogo kidogo nikasikia ni Navy Seal, alafu akasema I don't know, nikasikia ametoa book. Then I was curious, like, I need to know more about this guy. Navy Seal nini nini, akuwa penda stories zake, and I was like, I need to know more about him. Anasemanga he went through Navy Seal training. Alifanya training for 3 times ndio sasa qualify. And I was like, he survived
3 hell weeks, and was like, I need to know more about this guy. So ndo venye nilisikia tu hiyo book yake nikaitafuta nikaisoma. So that's how I chose that book, out of curiosity. Unaona, nikisoma hii book yake, ndani ya hiyo book yake anaongea kuhusu watu wengine, anaongea kama kuhusu the American Sniper, anaongea kuhusu Black Hawk Down, anaongea kuhusu the Lone Survivor. I think Lone Survivor ni ya Marcus something. So akitaja hawa watu, then I was curious, I was like, lazima kuna reason anawataja, lazima hizo story zao zina tie up kwa hii story. In fact what I did, akitaja naenda nasoma hiyo book, ndo nakam kwa hii book, ndo niweze kutie up this story vizuri. So curiosity, just have that curiosity. Yeah. So number 1 is curiosity. Number 2, how to choose a book. Recommendation from other authors. So David Goggins ametaja book, that's like recommending hiyo book uisome, so naisoma. Nakumbuka kuna book fulani nilikuwa naisoma, sikumbuki ni book gani, but ilikuwa inaongea about finances nini nini nini, alafu kwa hiyo book wakadivert kidogo, wakaanza kuongea kuhusu fixed mindset, growth mindset, fixed mindset. Unaona, ya Carol Dweck. Hata sikumbuki book ya finances ilikuwa gani. So I was like, I need to read this book. There's a reason as to why ametaja hii book. So nikatafuta hiyo book ya Carol Dweck. Unaona? So hii book ya Carol Dweck is more like ni kama ya psychology. Unaona hapa tunaongea kuhusu kitabu ya finances. So when an author recommends another book, ama akiitaja hata labda hata recommend, but akimention tu, unafaa tu utafute hiyo book uisome. There is a reason, there is an insight. Unaona, there is an insight to it, there is an insight to it. So when an author akitaja another book, I usually go pick it up. I hope you also do the same, or you do the same. Also when a speaker, like nasikizanga Les Brown, is one of the speakers that I truly admire na nasikiza sana. Time fulani nilikuwa na watch talk yake, akaongea akataja book inaitwa University of Success by Og Mandino. Nilipause tu hiyo video and nikaanza kutafuta hiyo book. Just like hizi vitu Les Brown anaongeanga, I treasure them. Anatoanga tu gems, ako wise. So if anatoanga hizi I'm sure hii wisdom kuna source yake, kuna pahali anatoa hii information. If kama hizi ndio books anasoma, naenda naitafuta. So venye alimention hiyo book ya Og Mandino University of Success, nilienda nikaanza nikaiadd into my reading list. Unaona? So nikisikia book imetajwa na a certain speaker na I look up to that speaker na nini. Also kama nasikizanga sermons za Bishop JJ Gitahi wa Priesthood Ministry. So yeye husema he was mentored by Dr. Miles Monroe. So I'm like, Bishop JJ Gitahi, I look up to you. You have gems, you have wisdom. Lakini if you're mentored by Dr. Miles Monroe, mbona nisitafute hizo books zake? How did he mentor him? Bishop JJ Gitahi talks about they've never met. Yeah? Hata online meet. So it's through reading books zake, materials zake. So naenda nashika hizo books zake, hata mi naangalia naona okay, this what Miles Monroe akonga anasema hapa, kwa sema hivi. Unaona? So when a speaker akimention a book, I go find the book. Time ingine kwa watch book ya not book, interview ya DNA, our very own Kenyan artist. Yeah? Ule wa Banjuka tu, back in the day. So DNA kwa hiyo interview, kuna interview fulani kwa wafanya akataja book ili influence life yake sana, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. And I was like, if Think and Grow Rich will influence life ya DNA, let me reread it. Unaona? Yeah, let me reread that
book. So nikiwatch interview ya mtu alafu nisikie imetaja book fulani na add into the reading list. Another time nilikuwa na watch issue inaitangwa Iko Nini. They were hosting Tai. We were Too Much Information. The host of Too Much Information. And I was like, kuna book fulani alimention, niliandika but nimesahau. He was talking about mastering your craft and all that. So when I mentioned your book, I was like, okay, I need to read this book. Juu huyu mtu if anaongea about mastering the craft na inaonekana amemaster craft yake, let me read this book. Unaona? So when a speaker akimention a book, that's a good way of choosing a book based on speaker ametaja book fulani. Yeah, so skiza our speakers. Unaona? Yeah. They may be motivational speakers ama wanaitangwa life coach. They may be men of God, servants of God. Anaweza kuwa your favorite celeb anakuwa interviewed. Unaona? So your favorite celeb akuwa interviewed, usikie ametaja book fulani. Yeah, so muone mbona celeb ali mention a book. Unaona? Then another way of choosing a book is know yourself. Najua imecontradict kidogo. Another way of choosing a book is know yourself. Yeah, know yourself. Knowing yourself inakujiana wapi? For example, currently hata nikiona book ikiweza kukitokea book imeandikwa how to be a millionaire overnight or how to be a millionaire in a fortnight, I can't pick that book. Saizi nimerealize what I want ni the science behind it. Unaona? So saizi I'm more drawn to books kama hiyo ya growth mindset, fixed mindset by Carol Dweck, book kama Drive, surprising reasons as to why we do the things that we do. Unaona? We know like we need to exercise more but we don't. We know that we need to eat healthy but we don't. We know that we need to communicate in a better way but we don't. We know that we need to save more but we don't. We know all these things but we don't do those things. So book kama Drive inajaribu kuexplain hizo vitu. So saizi most of the things that ziko out there in most books, there's nothing like a new truth. Even kuna mtu alisema there's nothing like new truth saizi. It's just new presentations. Unaona? So I would like to kusoma book yenye nitajua the psychology behind. Why am I not as productive as I would like to be? Unaona? Why am I not as effective as I would like to be? Why am I not a good communicator as I would like to be? Unaona? Why don't I read as much as I would like to be? Why am I easily distracted? You get the point? So know yourself, uko wapi kwa life yako saizi? Maybe wewe una work on your finances. Okay, soma books za finances. But pia angalia books za the psychology behind your finances. Why are you not saving? Unaona? Maybe wewe saizi una work on maybe your relationship. Si usome book zita nini? Unaona? Then funny thing with books, for example if maybe you are reading about books za finances, utakuta ukianza kusoma books za finances kidogo kidogo utadivert kidogo ujikuta umeingia hata maybe books za spiritualism, utakuta hata umeingia books za psychology. Juu hizi vitu zote sana ndo zita lead up to the finances. Maybe you are searching for your life purpose. Unaona? If maybe you're searching for your life purpose, hakuna haja ya kwanza kusoma book kama The Richest Man in Babylon. Unaona? And usome books kama za Dr. Miles Monroe zenye zinaongea kuhusu life purpose. Book kama Man's Search of Meaning by Viktor Frankl. Unaona? So angalia uko kwa what phase in your life. You pia phases zibadilika.
Unaona, uko kwa what phase in your life, then hiyo phase yenye uko in your life, and be true to yourself, ndio itakuguide to which kind of books utasoma. Juu with the time sasa unakuta kama saizi I think I have so many books that I need to read, masaa ndio chache, because pia adulting sasa kuna mambo mingi pia. So angalia where you are, read hizo books zenye ziko hapo, and don't be afraid to stray kidogo. Unaona, unaweza kuta unasoma uko nataka kusoma book maybe za how to be an effective communicator, then ukute kidogo kidogo umeanza kustray. Book zingine unasoma zina create maybe to understanding maybe people's personality. Unaona, so if you understand people's personality, maybe ita create back to sasa to how to be an effective communicator. Unaona, so jua penye huko, what are you working on? Unaona, what are you working on currently? Read books zinapelekana na penye huko. Then another how do I put it, another way to choose the books, na hiyo pia inapelekana na hiyo book na hiyo story ya Know Yourself, ni being intentional. Saa kitambo nilikuwa nasikia Les Brown ametaja book fulani imetajwa kwa book ya David Goggins, mtu fulani amemention book, but sasa nimeanza kuwa intentional. So kuna zile vitu nasema I need to improve on this, ama I've been hearing so much about this person, let me know more about him. Sasa naanza kutafuta book, naanza kuwa more intentional. Yeah, hata mimi mwenyewe naanza kufikiria titles zangu kwa mind, alafu sasa naenda natafuta very specific titles. Maybe hata titles sijaisikia, but nikienda kuisearch naipata. Unaona, nikienda kuisearch naipata. Then another way to choose a book, join a book club. Join a book club pale social media, especially Instagram. Unakutanga kuna watu wanajitangaji bookgrammers or something, they post books. Unakutanga kuna hizo books, sijui books to read before age 20, books to read before age 25, books to read before age 30, books to read if you want to improve your business skills. You know, such kind of people, follow those kind of people, watakuguide. Unaona, but remember curiosity yako pia itakusaidia. So join such kind of people. Pia WhatsApp groups, join WhatsApp group za book lovers. Unaona, yeah, ukiona mtu fulani amerequest hiyo book, ndio nimetaja sana, then rain aspect ya kuchoose book inakuanga curiosity. Ukiona book fulani, kila mtu kwa group anaulizia book fulani, it's just curious kujiuliza, mbona hii book ndio kila mtu anatafuta, ama mbona huyu mtu atafuta hii book? Okay, there are so many books, so haiwezi kuwa every book inatajwa ati you go grab it, because pia muda ni mchache. But ukiona book inakuwa ikitajwa na watu, why not? Unaona, so join nini, yeah, then watch videos zangu za maktaba digitali, subscribe, turn on the notification bell, nikieka video nakuwa notified. In every video I usually try as much as possible kumention a book or 2 or 3. Hata guest wakikuja tunajaribu kutaja books. Unaona, ukisikia book imetajwa, go have a look at it. Something else that I need to clarify, I saw on Instagram that a certain post iko sema you don't have to have read a certain number of books, or you don't need to read certain books or to read for a certain amount of time ati sasa ndio jiconsider book lover. No, hiyo pesa yenye uko nayo wewe ni book lover tu kivyako, na hakuna pressure ati lazima usome books fulani. Hata mimi kuna books zingine nasikianga watu wametaja, and I'm like, that's a great personality, huyo mtu ni great personality, naweza penda kusoma hiyo book yake, but for now naangalia hapana, for now maybe kinye na pursue saizi sihitaji, maybe nitaisoma tu later.
Yeah, pia ina pressure, unaenda tu na know yourself na penye huko pia, unaona. Then another thing ni recommendation from your mentors. For example, someone was telling me that you should have as many mentors as possible. Yeah. So kama ni career wise, what have you, relationship zako, what have you. So kuna different mentors. So with mentorship nowadays unakuta sasa life imekuwa too busy. Hautapata enough time na huyu mentor wako. Unaona? Muulize what are some of the books that have influenced you. Maybe una work in a certain company, uko na huyu mentor wako kwa job. Just ask them which books have really impacted you in terms of your career. Unaona? You maybe ataweza kukupea all details, but ukiweza soma hizo books zenye zimemuimpact, utaweza kuimprove on that. Maybe ni kitu una pursue. Unaona? Uko na mentor kwa hiyo that field. Muulize which books have impacted you. Unaona? Like when nimetaja I look up to Bishop JJ Gitai. So venye alitaja juu maybe sitaiweza kuona videos zake zote, sitaiweza kusikiza sermons zake zote. Venye alitaja mtu kama Dr. Miles Monroe, nilienda nikasoma hizo books. Alafu books za Dr. Miles Monroe hata kama ni mingi, sio mingi sana ati, unaona. So I'm sure maybe by the time nasoma books zake maybe 15 or 20, I think sasa nimesoma kama 6-7 hivi, nitakuwa nimeget a better perspective. You get the point? So huyo mtu mwenye ni mentor wako muulize books zenye zimemuinfluence. Huyo mtu mwenye una look up to, yeah, muulize tu which books have really impacted your life. I remember some time back, hiyo time hata sikuwa nafikiria nitaanza channel. So hiyo time nakumbuka kwa WhatsApp yangu nili status, nakumbuka tu nikipost tu nauliza watu which books have really impacted your life. Yeah. Na juu sasa watu wenye kwa WhatsApp yangu ni watu we have unfinished business. Otherwise mbona niko na contact hiyo mtu. Kuna kitu tu bado hatujamalizana. Kuna unfinished business. So hao watu wenye walinipeanga feedback zao, I was like, amesoma hizo, amesoma hii book, okay. Amesoma hii. So kuna watu wenye walinipeanga hizo feedback na nikazinote. Okay, sijaweza kusoma hizo book zote, but it gave me a better nini. Unaona? Mtu kurecommend your book hata it does more than, how do I put it? I think me the best gift mtu anaweza nipea ni kunirecommendia book. For example ni meet na nani? Like who? Like I don't know how to put this point, but hata future videos, one question yenye itabaki constant kwa videos ni which books. Nikiuliza guests nitakuwa nauliza bado which books have impacted your life. Unaona, because huyo mtu akitaja hiyo book afu usome hiyo book inakupea a perspective like none other. Yeah, inakupea perspective like none other. Yeah, inakupea perspective like none other. Then pia nikiona book imetajwa kwa documentary, unaona, some documentaries are based on books. Nikiona pia book imetajwa kwa movie, some movies are based on books. Kama Black Hawk Down, it's based on a book. Lone Survivor is based on a book. Yeah, naenda na grab the book, unaona. So hivyo ndio mi huchagua books. I'm sure this is not exhaustive by any means. Yeah. So book lover pale kwa comment section, share unachagonga aje book. Ndio mtu mwingine pia atapitia comment section na hata ajue hivi pia ndio watu wengine huchagua books. Unaona? Tutapatana. So thank you very much and thank you guys for the support. I truly appreciate. Without you book lovers, I'll not be doing these videos. Ningekuwa na post video na hakuna mtu na watch, singekuwa na nini. Ningekuwa hata ningekuwa I called it quits kitambo.
unaona. Yeah, and that said, share this video with as many people as possible. So asante na ubarikiwe. Thank you.